And we are live. Good morning, Abdullahi. Good afternoon, Curtis. How are you? Good afternoon. That's right. We're not in the same Yes, place. I forget. you're not in the same place. You're behind. I know. Yeah, Always. Yes. always. Yeah. So, uh, I have some news I want to share about a development from the State Department. And then from there, we can do question and answers. Okay. But let me greet my Yeah. audience first of all. And yeah, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dhamaan. Asxaabta meel baad joogtiin waan salaamaya. Kusoo dhawaada showgeeni ahaa Abdullahi Curtis oo ku saabsanaa immigration. Waxaa la jiray question and answer-ka ahaa. Waa idin soo dhaweynayaa. Waxaa idin leeyahay Ramadaan Mubaarak. meel baad joogtiin waxaad rajeynayaa inta Afrika joogta already inay afur ayaan rajeynayaa inta Asia joogta sidoo kale waxaad rajeynayaa afur wanaagsan Ramadaan wanaagsan meel baad joogtiin ilaahay idinku amaansado inta Soomaalida ah iyo inta mataqaan muslimiinta meel baad joogtiin baa dhammaantiina waxaad idin leenahay soo dhawaada maanta intaanan su-aalaha iyo jawaab aan guda gelin waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno news series ama warbixin yar oo soo baxday inaan idinla sheegi gareyno kadibna mataqaanaa su-aalaha iyo jawaab markaas sii bilaabano soo dhawaada idin leeyahay sidoo kale waxaa chance weystiin linki aan soo diri doonaa qofkii raba inuu toos uga soo qayb qaato barnaamijka oo nala soo fuulo live-ka waa idin soo dhaweyneynaa linkigaas mataqaanaa soo qabsan kartaa si toos aan mataqaanaa inoo soo wadaagi kartaa su-aalaha adoo nala jooga waa idin mahadcelinaya mar kale soo dhawaada go ahead cards. Okay. So first, in news, there was a meeting between ALA, which is the Immigration Lawyers Association, and the Department of State. newska jira ama warbixinta idin hayna waxay tahay waxaa jiray meeting ama kulan u dhexeeya ayla qolada la ayla waxa weeyaan de waa group ama meel ay ku midaysan yihiin looyarada Mareykanka oo ka shaqeeya arrimaha mataqaana socdaalka dalka Mareykanka immigration attorneys-ka ah soo marka kuwaas waxay la kulmayaan sanad walba 4 jeer ama 3 jeer ama 4 jeer wax ka badan waxay la kulmaan State Department-ga si ay mataqaana warbixin u kala qaataan waxyaabihii ugu dambeeyey maxaa la jiray si looga hadlo arrimaha cakiran ee taagan markaas I'm going to share the agenda from the meeting. waxaan idin soo sheegarin doonaa ajendaha ama waxa ku saabsanaa yani meetingka oo looga hadlayo qorshaha meetingka ahaa If it lets me. Okay. So basically, ALA does this with Department of State like 4 times per year. ayla tan mar walba waxay samaysaa 4 jeer sanadkiiba 4 jeer ay kulmaan State Department-ka la kulmaan waxay ku hadlaan waa voice-ka looyarada yani waa groupka ay looyarada ku midaysan yihiin sanad walbo 4 jeer ay la kulmaan State Department-ka I always submit my questions. Sometimes my questions are asked, sometimes they're not. mar walba oo kulan dhacayo waxaan ani diraa su-aalo ku saabsan arrimaha socda ama waxyaabaha cakiran markaas jira marar qaarkood su-aasheeda waa laga soo jawaaba marar qaarkoodna su-aasheeda lagama soo jawaayo ama ma weydiiyaan ayagaba yani dadka markaas nagu matala meesha ma weydiiyaan su-aasha I continue to ask about Somali education documents because I want ALA to take that issue on also, but that question was not asked in this meeting. waxaan sii wada doonaa inaan ka doodo ama inaan tiro mar walba su-aalaha ku saabsan dadka Soomaalida waxbarashadooda waa ogtiin waxbarashadeen waxay ku cakirantaa ama aan dhib aan ku qabnaa Nairobi oo inoo ah weliba postigeena waxba mataqaanaa kama helno because of waxbarashadii aan wadano taasi wuxuu dhahay kama daalaya inaan sii wado si oo mataqaanaa aan uga gaarno sidaan rabno soo marka hadda maysan weydiinin su-aal noocaasaan hadda aan samid garay u dhahay oo ku saabsan waxbarashada laakiin lama weydiinin yani may qaadin dadkan asi meesha ku matalayay may weydiinin State Department-ga su-aashaas laakiin kama daalay inaan mataqaanaa siiba weydiiyo mar kale But there was good news from this meeting. laakiin waxaa ka soo baxay news caadi ahayn meetingkan oo wanaagsan The State Department is starting to acknowledge some of the problems they have with their backlogs.
State Department-ki waxay bilaabayaan inay mataqaanaa ay daraaseeyaan ama ay wax ka bartaan waxaa la dhihi jiray backlogs-kooda ama culeysyada jira oo ama safaradaha qaarkood ka haysta inay hadda mataqaanaa wax ka qabtaan. They have made 2024 as the year of the immigrant visa. Sanadkan 2024 waxay ka dhigeen ama waxay qorsheeyeen inuu noqdo sanadkii maxaa la jiray dadka soo galootiga fiisaha la siin lahaa. Waa good news markii soo fiirisid anagu diyaar wuxuu noo yahay war wanaagsan. Oh, Happy year of the immigrant visa, Abdullahi. yeah, happy. Where's This your year will be hat? our year. This year will be our year. Yeah, We are celebrating. pretty crazy. Very- So they say that they're going to roll out additional resources to help with productivity and efficiency and transparency. sidoo kale waxay rabaan inay soo kordhiyaan mataqaanaa wax ka qabashada labada yacni sida mataqaanaa transparent noqoto waxyaabahan dee wax daahfurnaan inay ka dhigaan inay noqoto wax mataqaanaa wax laga qabtay yani efficiency inay noqdaan wax mataqaanaa wax soo saar ama wax miro dhal inay noqdaan wixii rabaan sanadkan inay noqdaan wax walba iyo wixii ka dambeeya aad bay u dadaalayaan waxaan leenahay sanadkan wuxuu noqon doonaa 2024 sanadkii dad badan oo clientkeena ah weliba ay ku guuleysan lahaayeen ay news fiican heli lahaayeen maxaa la jira sanadkii fiisaha ay heli lahaayeen inuu noqdo arjina insha allah. They say that they're providing posts with additional human and process improvement resources. Human resources means people. So this means that they will be staffing embassies better. This is good. sidoo kale waxay dhaheen yani dad mataqaanaa badan waxay ku sugan meelo qaarkood waa taa aan hore aan uga hadalnay shaqaalaha iska yaraa waxyaabo badan mataqaanaa iska hooseeyey soo marka shaqaalihii ay soo kordhinayaan human resource la badinaya waxyaabo badan soo marka tani waxay noo tahay wax mataqaanaa success ah. Okay. So I just wanted to share that development. And now I want to see if does your audience have any questions for me today? Yeah, taasi waxay ahayd wax yar oo aan rabnay inaan idinla wadaagno sanadkan wuxuu noqon doonaa sanadka fiisaha siday sheegeen state departmentiga waxaan rajeynayaa dadka mataqaanaa ka faa'iideysta ama looga faa'iideeyay in anagan ka mid noqono because of meelo badan fiisooyinkeena ay ku xiran yihiin insha allah waxaan rajeynayaa dadka ka faa'iideysta fiisasna hela inaan noqonan rajeynayaa my audience they don't submitted their questions yet. Okay. Are we live on So, Telegram? yes. On Telegram, yes, we are live in Telegram. Yeah. Okay. Surprised they're not asking questions. So, do you have any questions that have come up from people? Maybe my audience has questions, but I don't know what's wrong. I'm going to share the link in the comments if somebody wants to join us to ask your question live. Okay. You can come on stage with us if you could translate that. haddii mataqaanaa waxaan soo sheegaynay linkiga haddii u baahan tahay inaad nagu soo biirtid waad nagu soo biiri kartaa si su'aalaha tusno. Okay, we've got a question from Facebook. From Facebook, right? Mm-hmm. Yeah. Okay. Ambassador Abbas Ali Noor naag duq ah oo i dacwada rabaa dalabkayga gaarsii looyarka. This is funny.
He's just saying that I need an old woman that who wants, like who wants, someone who marry her so that he can come in US. Oh, well, he needs a This, different website than this one. We don't arrange. Uh, yeah. yeah, Good we luck don't with that. arrange that. Abbas waan ka xunnahay taasi ma sameyn anaga meelo kale aan taqaanaa ka raadin kartaa. And cuts in this year 2024, we didn't receive any visa from the Djibouti. I don't know why. Either family visas or diversity visas. They didn't even give any visa to Djibouti. What's wrong with Djibouti this year? Let me look at visit statistics. Just a second. Nairobi and Addis Ababa are providing visas, but the Djibouti is like this year is like they are not even. I didn't see that someone they just give a visa. Oh, it's not letting me. Monthly immigrant visas. Okay, I think that this thing is trying to drive me crazy. Okay, monthly immigrant visas. We go down. Why is it not Hmm? working? Scroll all the way down to January by post and visa class. Huh? Come again? Give me just a second. There we go. January 2024 monthly visa statistics. That's what I'm going to share. Waxaan Djibouti aan ka weydiiyey lawyerka su-aal oo Djibouti sanadkan visa mataqaanaa badan may bixinin. Dadkeena Soomaalida ayna dee xag waa way ku wada xiriiran yihiin dad baa visa ka sugaayo marka wuxuu nala wadaagayaa fiisooyin ay bixiyeen January ilaa iyo hadda fiisooyinka ay bixiyeen Djibouti. So you are telling me Djibouti is causing problems. Yeah. Now we see that Djibouti is issuing visas, but we don't know who they are issuing them to because they issued 29 diversity visas in January. Not very many, but they are issuing some. Yeah. But who 135 are they giving them? Not 135 Somali people. IR1s, which is spouses of US citizens. Mhm. Okay, important thing to understand about Djibouti. It is the primary consulate for Yemen, right? Yes. Yes. There are many Yemen American families where the husband and father is in the United States working, and then the family, the wife and the children, are being raised traditionally in Yemen. Okay, Sure. the father comes back and forth 2 or 3 times a year. Oh, sure. This is this started because Ford hired a lot of Yemeni back in the day, and just the men came to work. Okay, Sure. the car plant Ford in Detroit. So that's the history of Yemeni immigration to the U.S. Here's what's interesting: after the Civil War, a lot of the Yemeni families decided, no, we need to bring our whole family to the United States. If they haven't done that yet, with what's going on right now in the sea with the Houthis, they will do it now, right? So Sure. I suspect those statistics that you're seeing with the issuances, they probably are not. None of them are probably Somali. Probably they're Yemeni families. Yeah, I think That's they're what I Yemeni suspect is families. happening. Got I could you. be wrong. I'm just speculating about what the Yeah, explanation. that's good. I got you. I got you. But And also, Djibouti is an embassy that's it's known for 2 things. It's a good embassy in that they try to issue visas. That's the one thing it's known for.
Sure. You can translate. Okay. Jabuuti horta waxay ku fiican tahay safaarad fiican way tahay. Fiisan way bixisaa balamahan dadka u qabataa abnas way ku fiican tahay. The second thing it's known for is it is understaffed. It never has enough staff. Tan labaad waxaa waaye staafkeeda ama dadka u shaqeeya marar way yar yihiin Jabuuti. Marka So taasna way jirtaa. Laakiin still sa u jeedin 29 fiisay daabaceen Jabuuti. Horta koodii waxaa waaye in la fahmo waxaa muhiim ah in la fahmaa Jabuuti anaga safaaradna ma aha safaaradeen anaga waa Nairobi. meesha waa imaana un de waa waxaan ku noqon un baashi kale laakiin Djibouti waxay safaarad u tahay dadka Yemeniiska ah haddii la dhaho dadkooda dadku dacwoonayo GV-gaba Yemeniisa iskale yani meesha inta badan ayaga u badan ayaga mataqaanaa xaq u leh so dadka la weydiiyey aniga ka mid ahaa dadka la weydiiyey maxaad kasoo doontay Djibouti safaarad kuma ahan lama dhihin laakiin dadka qaar la weydiiyaa jirto so marka remember, consulka ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay 2024, you're the yeah, immigrant visa though, so maybe that they will get more staffing. yeah. We are celebrating today. Okay, So, here let's compare waxaa weeyaan Nairobi. Let's compare Nairobi. yeah For Nairobi aan example, barbardhigayna hadda marka Djibouti wax way bixinaysaa laakiin dee haddana dadka Soomaalida ma siinayso Yemeniis baan filayaa inay siinayso inta badan marka waxaan rajaynaynaa inay ayagana na siin doonaan sanadkan kolley waa sida loo ballan qaaday fiisa badan ay bixinayaan Djiboutina dee wax bixinta waan ka ogeyno waxaan rajaynayaa inay bixiyaan Nairobi hadda la barbardhigaynaa Djibouti Nairobi isla barbardhigaynaa because Djibouti 29 visas ay bixisay marka Nairobina aragno yeah, Nairobi did a surprising number of visas in January. Diversity visas, 327. That's not bad. Where is it? It says 327 Nairobi diversity visas. Something They tells me already issued those visas? 327 in January. I know. Okay. Is that I don't visa think already there's the issued? Somalis, though. I think who else? What other DVs go to Nairobi? I think there's 5 countries that they go Nairobi. Yeah, what 5? Okay, it's Uganda, Somali, and Burundi, Yeah, Nairobi, Kenya itself, Kenya and itself. Sudan somehow, yeah, or Congolese. Right. Though they have an embassy in Congo, though. Congo, Right. yeah, okay, Congo they have. What about Sudan? They have 5 countries. Right. It's They well, I usually go think near. Sudan, it was Khartoum, but now that closed, and so they're going to Cairo, I think. But maybe some are going to Nairobi too. Yeah. But I see what you're saying. You're suspicious that 327, very few of those are Somali. Yeah, very few Somali people, because I'm suspicious of that. So I think you're there's too probably much. right. This visa is not bad. It's not bad. There's hope. And in Nairobi this year, they are giving Somali people visas, but those who hold a Kenyan nationality, Somali Kenyans. Yeah. I do have a problem with Nairobi here. There's a category called F2A. It's spouse of a green card holder. Look, it skips from F1 to F2B because they did not issue any F2A visas in January. Nairobi did not. لكن Nairobi problem aan ku qabaa uu leeyahay cards because of F2A visas may daabicin F2A iyo F2B aa jirta fiisooyinka la kala lahaay F2A visa iyo F2B F2B marka F2B waxay ka daabicin kaliya 2 visa ay dadka siiyeen F2A wax visa may daabicin ba F2A is the spouse of a green card holder. F2A waxa waaye xaaska ama ninka qofka green card haysta qofka green card haysta Mareykan uu joogaa gabar uu guursaday meelaha joogta qofkaasa marka maxaa la jiray xaaskiisa ama ninka xagga jooga loo dacwoonaya wuxuu yahay F2A. Right. So how is this possible? How is this possible? That there was no demand, no spouse of a green card holder in all of this part of Africa? I mean, just no. I think Nairobi is doing a bad job. Yeah, Nairobi, usually. Yeah. Not the first time. Oh, I see we have some questions now. Yeah. Let me grab this question. Okay. Hello, Curtis. Namaste. I'm your good luck plaintiff. Any new update? Wuxuu dhahay hello Curtis. Namaste. Hinda filaya waa idin salaamay. I am
wuxuu dhahay qof waxaa ka mid ah waa good luck plaintiffs yani dadkeena aniga u dacwoonaynay oo DV 2020 which good luck plaintiffs waa Good luck is 2021 DV 2021, but it's not all 2021. It's just our clients. okay yeah wuxuu ka mid yahay dad anaga u shaqeyno oo clientgan ah oo 2021 ka ahaa DV-gii mataqaanaa xoogaa dee kaas waa si fiican muku dhammaanin soo muddadaa jiray aniga oo na hayr gareeyey markaas oo ka doodayay fiisa aan helin marka wax Right. update damage aan u leeyahay So, Namaste, Sankas. I do not have an update. We continue to await for the outcome of the appeal. weli waxaan sugaynaa u dhahay update we don't have any update oo ku saabsan maxaa la jiray ilaa hadda wax soo baxay waxaan sugaynaa weli jawaab aan sugaynaa Okay. sidoo kale linkiga waa ujeedin fadlan qofkii u saamix weysa su'aalaha mataqaanaa dadka su'aalaha soo dirayo qofkan su'aalo badan ma arno laga yaabo cilida ma tan weyne haysatay maxaa la dhihi jiray last week so haddana inay weli soo noqotaan filaya meesha taalo so marka su'aalihii badnaa ma aragno waxaan rajeynayaa haddaa su'aal aa qabtid fadlan linkiga soo qabso su'aalahan soo gaaray way yar yihiin marka linkii aan soo sheegi karaynay facebooka iyo youtube waa kaa kartaa linkiga so toos noogu soo bir live kastoo soo gal si su'aalaha noo weydiisid kaa qancino waa mahadsantiin maxamed xasan waxaan rabaa su'aal in aan weydiiyo mastercards waxaan interviewga maray bilowga bisha February waxaan galay 21G ku dhawaad 2 bilood keeskayga update 4 mar ayaa lagu sameeyay he just said I want to ask a question for for Mastercards and I was interviewed in February in the beginning of the February and my case went to 21G and then they didn't update my case like the last 2 months they just updated 4 times only. Okay, so if you come to me, the question I'm going to ask is what did the 221G notice say? Did it say they're missing a document or did they have you complete the DS 5535? And Mohammed walaal 220 waa lagu geliyay 220 sababtay lagu geliyay ma documenta lagu diray ama waxa ayaga waxay ku dhaheen waxaad soo buuxisaa DS5535 ma lagu diray marka waa sidee wax lagu diray Here's the rest of the question. Yeah, bishii u dambeysay wax update ah laguma sameynin marka waxaan rabay inaan qabsado lawsuit marka sideen ku qabsan karaa I didn't get any updates for the last month so I just wanted to do or to make a lawsuit mandamus lawsuit so how am I gonna Right. how am I supposed to do how am I supposed And to then I see he answered in real time that and he said this is to 2 inches DS5535 so that he did get it, the DS 5535. yes Did he say if he was a diversity visa selectee or if he's another okay Mohammed wala hadana maqashid DS halkii miyaa tahay development qofka guuleystay miyaa tahay ama waxaa tahay family visa tahay because here's what we know with people that go into administrative processing with the DS 5535. We know that it can take a long time, sometimes more than 2 years. horta waa in la fahmaa mararka qaarkood maxaa la jiray waa processkan DS5535ka mararka qaarkood 2 sano qaadan kara ka badan xitaa That's a problem because diversity visa selectees, I see now that you're at DV Lottery, you do not have 2 years. You have until September. laakiin dhibka jira waxay tahay DV Lottery qofka guuleystaa tahay ma haysatid ilaa 2 sano waxa ku sugtid timeka wuxuu ku geeyay ilaa September 2024 oo bisha 9aad ah So, in my view, a mandamus lawsuit is something that you should consider and contact us directly, and we'll talk to you about the next steps for that. It usually takes us weeks to file the complaint from the time you hire us. Maxamedow waxaan ku soo jeedin lahaa wax ugu fiican aad samayn karto waxa weeyaan waa mandamus lawsuit inaad ka qayb qaadatid inaad ka fikirta u baahan tahay mandamus lawsuit so
si direct nala soo hadal sidoo kale next yani stepka ku xiga waa asaas anagana kula wadaagno sidoo kale waxay nagu qaadan doontaa dacwadaadii waxaa inaan buuxin ama dhamaystirno 2 isbuuc maanta adan mataqaanaa aad bilowdid inaad na hayrgelisid wixii ka dambeeya 2 isbuuc nagu qaadanaysaa inaan mataqaanaa waan soo gabagabayna anaguna Important let disclosure. me Oh, just really fast. Understand that a mandamus lawsuit is not a guarantee that we're going to be able to accelerate the decision and get the visa. It's not a guarantee, but it means that we're going to try. okay mandamus ma ahan micnaheeda lawsuitka ma ahan micnihiisa in mataqaanaa fiisaha garanti uu ku yahay helaysid taasi waa in la fahmaa keliya waxa weeyaan waa wax aniga mataqaanaa meeshaas inaan awood aan u lehna inaan dhex galno kadibna mataqaanaa aan isku dayno laakiin ma ku dhahayno 100% fiisa lagu keenaya lagu siinaya waa just a trialka waa inaad isku daydid inaad mataqaanaa waad ku guulaysan kartaa waad guuldaraysan kartaa it's not like waxaad garanti u kaystid oo 100% aad fiisa helaysid Okay. Next question. We don't have any other question though. Oh. We don't have any other question. So, Mohammed, I think su'aasha waa ka jawaabnay. Fadlan linkiga soo qabso haddaad u baahan tahay inaad nagala qayb qaadatid live-kan si mataqaanaa su'aashaada ama aad u heshid jawaabta ugu qanacayd. I see a question on the screen now. Cabdixakiim Cabdifataax waxaan ka mid ahay asxaabtii DV waxaan haystaa high school keskeyga waa 102k 102,000 ayaan wataa maxaa igula talin lahayd I am a DV 2024 winner and my case is 102k so what's your suggestion that you can Where are you located? cabdifitaaxow cabdixakiino walaal xageed mataqaanaa ka dhigatay ama xageed joogta adu interviewga xagee weeyaan Very important question, because if a high case number like that becomes current in the visa bulletin, it's only going to happen in the last 2 months of the fiscal year. It's going to happen in like August or September. mar hadduu kiiskaga saas u weyn yahay walaal horta waxa weeyaan waa 2 mar bay dhici kartaa inaad mataqaanaa kaarka noqotid ama aad heshid ballan xitaa taasi waxay noqon doontaa inaad heshid waa September oo sanadka dhammaadkiisa iyo August. Where is Malawi? Malawi. This is Malawi, yeah. Is that in Somalia? No, Malawi is in one of the African countries. Do you know which one? It's Central Africa, I think so. Somewhere. Okay. The reason I ask where you're located is if a high case number comes current in the visa bulletin, your best chance of an interview is if you are assigned to a U.S. embassy that has very few DVs. horta cabdifitaax janiska waxa uu kugu jiraa haddaad joogtid meel mataqaanaa dadka safaaraddaas ku qoran ay yar yihiin ama safaaradda Mareykanka oo yacni dad badan aan ku qornayn inaad tagtid weeyaan see mataqaanaa janska uga faa'iidaysan lahayd taas waa tan koowaad marka hore bas lagaga baahan yahay we have 2 hosts and I think who wants to Okay. Yeah. Okay. I would say an example would be Nigeria, because natives of Nigeria cannot enter the DV lottery. So that's a U.S. embassy that is good for people with high case numbers. sidoo kale dadka waxay aadi karaan Nigeria waxa weeyaan dadka Nigeria looma ogolo inay mataqaanaa ka qayb qaataan DV lotteryga yani marka high case number haddaa wadatid waa aadi kartaa maxaa la jiray Nigeria Ibrahim walaal waan kusoo dhaweynayaa soo dhawow muudkina ka bax You're muted. Let Ibrahim know he is muted. Yeah. Hello. Hi Ibrahim, soo dhawow walaal Okay, Abdullahi walaalaad baan kuu salaamayaa. I'm also greeting Curtis. You guys are doing great job for streaming every Tuesday night. I have 2 questions, and and the third one is a suggestion.
Now we are in Ramadan, and a lot of visa applicants are praying the Tarawih Ramadan for this time in Somalia. So I would just suggest if you could delay the time to at 9 p.m. In East Africa time. That will be a good idea. So I have two questions, Thank you. Mr. Abdullah and Curtis. My first question is, when I was filling my DS 260 back in May 2023, I put my present address in India, even though I was not in India at that time. I was in Somalia, and I was planning to go to India for the interview. So I put in the DS 260 that my address is in India because I was planning to go there. And then, however, due to unforeseen circumstances, I couldn't travel to India. And then I emailed KCC and requested a change of interview location to Djibouti. They accepted my request, and they updated also my interview location without requiring to unlock my DS-260. So in my DS-260, it indicates that still my present address is Hyderabad, India, although I didn't go there. I'm so curious that if this will cause an issue to me, because they will check my passport and see that I didn't travel to India. Will that be a problem for me? Do I need to contact the embassy and unlock my DS-260 request to unlock my DS-260? That's the first question. And I am current now. I didn't get my 2NL, but I am current now. My case number is 49. The second question is, when I was filling my first initial entry of DV lottery, that was October 2022. I have two middle names. Like my name is Mohammed Hassan Abdullahi Ibrahim. So Hassan Abdullahi is one name. Hassan Abdullahi, it has one name. So I wrote Mohammed Hassan Ibrahim. I forget to write Abdullahi. And when I was filling the DS-260, I put the four names because that indicates in my passport, my Okay. certificates, everything. Yes. Yeah, I understand. I understand that situation. Okay. Abdullahi, let's save some time. Instead of translating his questions, you can just translate my answers and I will incorporate his questions into my answer. Okay. Got you. Okay. You can go ahead. Okay. So, first, thank you for the suggestion on a new time. We will consider that. And Ibrahim, brother, aad baad u mahadsan tahay soo jeedinta noo soo jeedisay oo ku saabsan arrimaha Ramadaanka. Waan ka fikiri doonaa, waa arrin wanaagsan. Aad baan uga fikiri doonaa insha Allah. Waqti ku habboon ka dhigi doonaa. To the question on whether or not you should request KCC to unlock your DS-260, there are two views on that. Su-aasha ku saabsan inaad mataqaanaa KCC aad ka dalbanaysid unlock waa horta laba dhinacna ka fiirsid weeyaan, two views inaad ka fiirsid, laba view ay leedahay taa. In my view, if you want my opinion, I say do not unlock the DS-260 until they schedule you for an interview, and then request that the embassy unlock it, and you can fix it before the interview. Gotcha. Walaal, anintan soo jeedin lahaa waxay tahay inaadan mataqaanaa dalbanin wax unlock ah. Unlock waxaad dalbanaysaa maalintii interview lagu balamiyo, interview mataqaanaa lagu soo diro, markaas unlock dalbo, safaaradana ka dalbo. Hadda wax unlock isku dalbanin. Ana codsan. There are other people in the DV space, like Brit Simon, who disagree with that, and I respect them for disagreeing. That's okay. So they would say go ahead and unlock and fix it to make it right. Dadka mataqaanaa ku xilleer DV lottery-ga sidoo kale oo ka mid ah Brit Simon waa taqaanin inta badan wuxuu soo jeediyaa inay taas caadi tahay qofka mataqaanaa uu dalban karo maxaa la jiray unlock wax dhibaan mataqaanaa aysan lahayn. Marka laakiin ani taas kuma raacsani, laakiin wax iska okay waa dee mataqaanaa qofku saas uu sameynaa asigana. But if you want my advice, wait until you're scheduled. Haddaa rabtid taladayda, sug ilaa iyo mataqaanaa lagaaga aqbalo schedule-kaaga. Can I add one thing for him? Yeah. Tell me. Ibrahim, walaal, hadda unlock dalbatid keeskaaga delay uu noqonayaa. Unlock has ku dalbanin. Kosof waxaan xustaa sanadkeenii dad unlock dalbaday maxaa la jiray oo
case number is haystay oo fiisa xataa aan soo lahayn aan helin so marka shaqadan qofka already uu qabtay hataa ku cirista mar labaad qaba aad tirahdid waa problem so unlock ha dalbanin unless safaaradda mataqaanaa maxaa la jiray ku siiso tan kale unlock inaad dalbid uma baahnidba already ayaga mataqaanaa waxaad update gareeyeen uma baahnidna wax update gareysid anin sidaada camal ahaa wixii waan soo badishay Nairobi aan kasoo badishay Djibouti aan ka dhigtay laakiin way kuu soo qorayaan meesha waxa lagu leeyahay update your maxaa la jiray current location laakiin you don't need ayaga kusoo darayaan KCC Djibouti aan kusoo dir doon channelkaaga so marka wax dhibaato ma jiraan waxna aan loo gareynin waxna update gareynin sidoo ku daa so marka waa haddaad mar lagu soo bedelay bedelashaas aan ku hayso dhib ma laha inaad wax kala bedeshay thank you go ahead guys To his last question about the middle names, if you are who you are, I think the consular officer will be okay with it. It is very common for there to be a discrepancy with respect to middle names from the birth certificate to the passport, from the entry to the DS-260. They see that a lot, and it's not going to automatically refuse you. Yeah, mid kale mar haddaa tan ku saabsan magaca afar magaca tiri inaad ku buuxsatay mar haddaa tahay qofkii mataqaan magacaas ka lahaa ama positive-kaaga caddeynaya waxyaabo badan oo magacaas uu yahay dhib male waa caadi wax reviewsna ku meelaysid soo marka taasna ha ka welwelin so laakiin haddii wixii isku qasan yihiin oo dee qof kale aad tahay ama magacii waxyaaba ay isdamarsiin taas camal aa dhibaato ku keeni karta laakiin dee mar haddii adi alla wixiina birth certificate-kaaga iyo middle name-kii wixii haddii isku soo baxayaan dee afar name yani dhib ma lahan wuu fahmi karaa qofka interview-ka qaadaya consular kuu fahmi karaa Yeah, I've never seen a final refusal because of a middle name issue. weli maana arkin qof mataqaanaa magaciisa oo mataqaanaa loogu diiday ama refusal lagu siiyey taas welina ma soo gaarin So thank you, Ibrahim. I'm gonna ibrahim aad baad umahadsan tahay walaal su-aalahaaga iyo sidaad fikradda nooga soo jeedisay oo ku saabsan arrimaha ramadaanka waan ku mahad celinayna walaal soo dhowow go ahead I see we've got Ahmed Ahmed, Said that he doesn't have a mic or a cam connected. So Ahmed Said walaal waa nala joogtaa laakiin device-kaaga ma connect garaysano mic-gaaga ma ku connect garaysano mic-gaaga fiiri intaad ka baxdid dib ugu soo laabo wuxuu noo sheegaya inaad device-kaaga microphone-kaaga waxaas ku connect garaysaneen your device yeah soo hagaaji kadib ugu soo laabo okay, English. Hello, Mr. Curtis. Any news about government briefs on your motion? Sorry to ask here. Much thanks. wuxuu dhahay Omar He's talking about for DV 2020, the Gomez class lawsuit. Omar wuxuu ka hadlayay DV 2020 wax ku saabsan Gomez class lahaa So that is due 14 days from when we filed it, the opposition, and we filed it on March 5th. So that means the government's opposition to that would be due today. Okay. taasi waxay ka soo bilaabanaysay markii afartan maalmood ahayd governmentii maanta ugu ekeyd balantii mataqaanaa inay kaga soo jawaanaan la rabay marka maanta weeyaan so waqtigii maanta baa la joogaa su-aasha uu weydiiya Omar It has not been filed yet. weli wax may soo buuxinin wax ma la soo fail garan xagga government weli wax ma ujeedno So we continue to wait for that. So yeah I think we have another question here. Oh wait, this is English. What is considered unreasonable delay in administrative processing, especially if a DV selectee? maxaa la jiray maxaa loo qaadan karaa markii oo mataqaana qofkii maxaa la jiray AB la geliyo asoo mataqaana wax reason aan lagu haysanin oo isaga jira le maxaa la jiray delay yani xaaladda AB qofka la geliyo 220 isaga jira DS5535 loo dhiibay iskaga aamusay marka taas camal maxaa mataqaana looga fikir ama loo qaadan karaa It depends upon who you ask. Come again? It depends upon who you ask. I have a different view. A judge has a different view.
the government attorney has a different view? waxay ku xiran tahay su-aashan jawaabteeda waxay ku xiran tahay qofka weydiisatid ani wax baan leeyahay point yani si aan uga hadlaan leeyahay view yani si baan meel baan ka arkaa dowladda haddaa weydiisid state departmentiga ayadana si bay u aragtaa maxkamadda arta ayadana si bay u aragtaa marka qofka weydiisay ku xiran tahay markaas So every judge could be different. And the only way to find out the judge's view is to file a lawsuit. qof walba mataqaanaa si gooni wax kugu sheegaya laakiin waxa ugu fiican inaad samayn kartid waxa weeyaan waa inaad lawsuit afil gelisataa One thing I will say is no one thinks a delay less than 60 days is unreasonable. qof mataqaanaa u malaynaya ma jiro delay ka badan 60 maalmood hadduu ka badan yahay wixii ka dambeeya waa unreasonable yani qofkan wax lagu haystaaba waa waxaan reason haddii wax lagu dirin dee warqadii wax lagaa sugaynin dee waa wax lagu haysan aysan jirin waa iskaga haystaan dee wax reason loo haya maaha ama wax qiil loo haya maaha So at least wait the 60 days. qofku waa inuu sugaa ugu yartahay 60 maalmood 2 bilood weeyaan waa inuu sugaa kadib waa lagu feel garan kastaa Okay, I think we have another question here. Okay. MashaAllah, keep going next year. I will need your help. Yeah. Okay. Thank you. Salaad. Wuxuu dhahay salaad waa MashaAllah. Hore u socda. Next year hadduu Ilaahay yidhaa waxaan u baahanahay caawinaadiina. Sidoo kale insha Allah salaada waa maasan tahay. Waan ku caawin doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum. Keeskayga waa 54,000 weli waxaa maraya stage 1 wax problem ma leedahay 2 mar waxaa dalbaday interview location 2 mar waxaa dalbaday interview location yani sidee u dalbaday 2 mar interview location in lagaa bedelo miyaa dalbatay sidee so he said assalamu alaikum my case is 54k and my case still in stage 1 so is that a problem and I just requested twice an interview location. I don't know what he does mean that. Did he ask about changing his interview location? Oh, yeah. He said in Legabatelo. And he asked twice to reassign another, location that he wants to change his interview location. Right. So we know that he will not be interviewed in May because that case number is not current in the visa bulletin for May. So his only chance of being interviewed is June, July, August, September. And waxaad uga taarto interview lagaa qaadanin maydi soo socota aan soo dhibayn because of may wixii oo visa bulletin lasoo gelin way soo geliyeen wixii ka dambeeyay baan mataqaanaa ay ahaanaysaa marka wixii ka dambeeya waxa weyn 4 bilood soo hartay waa June, July, August iyo September waa 4 bilood inaad mataqaanaa inaad midkood inaad heshid mataqaanaa interviewga rajaynayna okay Any other questions here? Yeah. Idrus Mohammed walaashayda oo joogta Mareykan ayaa hooyo dacwo ugu furtay wax laga dhigay Kenya 2021 loo xareeyay ilaa hadda waxay sugaysaa interview dacwadda meeqa qaadanaysaa walaal okay my sister failed I-130 for my mom. She's in US first of all. My sister, she is in US, and she failed I-130 petition for my mom and for her mom. So your sister, US citizen. Yeah, sister is US citizen. So everything or the interview location was Nairobi, and they did not even respond yet, and we did not receive anything from Nairobi yet. So how long it will take? Well, I'm missing some information here. I don't know when the case was documentarily qualified. When NBC said that all the documents were complete. Okay, صح ويان. ولا سؤال واحد بقى كم قنيت يعني ما KCC مكسرنا ما تعرف KCC ما كل هذا
documentskaaga waa documents guulaystay waxba mataqaanaa kama dhibno qualified waa ma lagu soo dhaxay haddii hooyo documentskeeda saas lasoo dhaxay intaasaa kaa maqan haddii intaas lasoo dhaxay dee waa kadib waa ansarka oo mataqaanaa ku habboon waan ku siin lahayn laakiin dee in cases kasoo dhamaateen in kale ilaa hadda ma sheegi karo marka taasna mataqaanaa dib usoo raacaya still linkiga wuu banaan yahay qofka soo qabsan lahaa chance weeyaan axmed saciid mohamed waan idin salaamayaa salaan kadib bishii labaad ayaa maray interviewga aniga iyo xaaskayga aniga ayuu isoo baxay lotriga markii fiisaha ani way isiiyeen then after that haddii fiisa ku siiyeen okay balse xaaskayga ma siin fiisaha looma daabicin okay mohamed ahmed saciid mohamed sayda I'm greeting you guys. You know, I just did my interview in 2 months. Okay, yeah, February, and it was my family. My case was a family case. I was the applicant first of all. I received the visa, but my wife didn't receive the visa yet. Okay, is there a question? Yeah, that's the question. You just said I received the visa. I was the applicant, but my wife didn't receive the visa yet. Right, but there's no question though. He's just Yeah, giving there's us no question. information. Okay. Ahmed marka questionkaaga maxaa weeye xaaskaaga weli looma daabicin su-aasha noo dhamaystir what's the question pointiga u So- socotay noo sheeg sababta loogu daabicin waxyaabahaas oo yacni lagu haysto noo sheeg xaaska lagu haysto Do they have ama children? safaaradda meesha Do they have children? Did he say? wax carruur miyaad haysatiin So, in this situation, I give difficult advice. I say when someone is issued a visa, you should go ahead and enter the U.S. because that will secure that you will have a path to get your entire family in the U.S. If you wait, there's a chance something could go wrong and you won't be able to travel, and that path for your family ends. Sure. horta midaa jirto qofka markuu fiisa interview la mariyo oo fiisa gacanta laga saaro waxaad haysataa waddo horta oo aad ku soo bixi kartid ama familkaaga dhan ba aad ku keeni kartid USA aad ku keeni kartid because of adaa waddadii koowaad ah fiisii gacanta ku haystaa you don't need inaad sugtid haddaad sugtid aawad garaysatid dee waxay noqon kartaa waxan waa you know wax walba isbedel kara adduunka hadda ogtihiin marba balaaya imaan jirtay yani you know dad badanaa fiisa gacanta ku haystana laladeeda waa aragnay way jiraan mar odaygii iska imaanayay soo laaba yani trauma imaan kara oo dhihi kara baana keenay wax walbaa dhici kara marka you have to come waxaaga loo haystid qofkaaga inuu sugo haddii uu waayo xitaa still adaa wado ah adaa keeni karo waddankan so he said he has no children there's no children I realize it's difficult advice, but it will secure your path to be able to, even if your wife and kids do not get DVs this year, you could petition for them and then they could come in future years. But that can't happen if nobody enters the U.S. You would have to enter the U.S. to secure that path. Sure. Ahmed said he's in U.S. right now. He's in America now. Oh, he's already in the U.S. Yes, okay. Yeah. Well, okay. So let me call us for a mandamus lawsuit because we could file that in the court where you are, and it would be compelling. Okay. Sure. So Ahmed waxay kugu fiican tahay marka inaad xaaskaaga u qabatid mandamus lawsuit meeshaad joogtida mataqaana kodkaasaad ka dalbanaysaa soo marka waaba chance kugu fiicnaa maxaa la jira because labadiina isla marteen adaa xaggan jooga iyadaa xaggaas joogta marka waa adaa chancekayga ugu weynaa haysatiba so let's give Idrus chance Idrus okay, do we have another question? Yes, we have. I need you to add Idrus in there. We have someone. Oh, yeah, I need to do that. Oh, someone did that for me. Sure. Hello. Assalamu alaikum bro, waa mahadsan tahay. Wiilka hadda su-aasha ku weydiinaya waaye Idrus. Niyow maamad interview lottery ahaan ma ahano. Waxaa waaye dacwad waan fahansan kiis oo dacwad loo xiro waaye. Marka 21 yaa la xareeyay documentigii wixii dhan. Waraaqada hadda abtigiiga dhinta loo diro waxa la abtigeeda walaalkeeda dhintay. Marka qolada Nairobi waxa la interview ahaan iyaga waa sugaysiin
ilaa haddana jawaab ma hayno oo waqtiga gabadhii markay waxay leedahay safaaradda weli wax ma soo xiriirin laakiin waraaqad dhan approve la dhahay interview waxa ku sugaysaa Nairobi marka warqadahan NVC waxaas approve ma la soo dhahay documentary qualified ma la soo dhahay waraaqade warqadaha hooyo oo walaalo u daabac yani u soo xareysay ma la dhahay documentary qualified ma la soo dhahay yani warqadihiina way saxan yihiin Nairobi bisa interview ka sugaysa ma la idin dhahay lacagta fiisa Yeah, hadda waa la okay. shubay Okay. And Kars, this Idrus, who was asking us, about his mom, he said that he has already, the documentary qualified. So I'm just waiting the interview from Nairobi, and it was 2021. Yeah, the case was created 2021. Case was created in 2021. Did they become documentarily qualified in 2021? And goormee laydin dhahay documentary qualified atiin ama documentskin dhan wuu dhamaystiran goormee laydin dhahay bishee sanadkee 20 hadda bishii ma hay laakiin 2022 aa la dhahay I don't know the month but it was 2022 Okay. documentary qualified. Yeah. And what visa category? And visa category maxaa waay visa category maamad maxaa wayaan maya ana fiisa tukuri ma noola sheegin laakiin gabadha abaya information iyada haysaa laakiin waxay dhahday lacagtii fiisii wixna waa dhiibay keliya caafimaadkii iyo interviewga ku maraysaa Nairobi isugaysaa wana la soo waca Sure. Okay. I don't know the visa category of my mom, but my Okay. sister is the petitioner. Sister's petitioner for the mom. Yes. Okay, so it's IR5. I think that delays have been unreasonable, and I would recommend a mandamus lawsuit. taasi waxa weeyaan sidoo kale waxyaaba aan sheegaynay waa delay oo yani sharci daro weeyaan oo wax mataqaanaa sal aan haysanin markay noocaas ay jirto delay walba waxaa xal u ah mandamus lawsuit wax walba kaa soo dhaha waxaad kaga dacwan kartaa mandamus lawsuit waa inaad lawsuit furtid lawsuitkaasa mataqaanaa in xaqaaga kusoo dhacsan kartaa ama in lagu daabaca safaaradda Nairobi oo kale in loo wareejiyo safaaradda Ethiopia mise safaaradda Malaysia oo kale ma loo dhigi karaa while I was waiting in Nairobi, can I transfer to my case to another, can I relocate to another embassy like Dijapur or Addis Ababa or anywhere else? If the interview's not happened, that is sometimes an option, and but you have to do a procedure to do that. And also physical presence is sometimes required, so it can be complicated. mararka qaarkood waxa iska adag noqotaa waxaa looga baahan yahay waddanka ay dhehayso interview ku maraya inuu qofka horta inuu tago mararka qaarkood saa looga baahan yahay inuu meesha u guurtid aad tagtid physical presence weeyataa sidoo kale procedure loo maraa jirto haddii oo interview weli uu qofka sameynin wuu sameyn karaa laakiin procedureka namarka weeyaan waddooyin loo maraa jiro aa ku mari kartid A lot of people hire us for consular processing representation. And when we do that, we handle a case, we will change the interview location for you. We will take care of that. dad badan oo sidaas noo shaqaaleysiin way jiraan waa samayn karnaa waana sameynaa anaga keiskaaga inaan gacanta ku qabano oo meesha ka qabano in interview location lagu bedelo in mataqaanaa ilaa iyo fiisihii dee gacanta kaga dhigaysa keiskaaga anaga gacanta la wareegno anaga gacanta ku hayno taasna waa la samayn karaa lambarka meesha nagu xiran waa la soo xiriiri karaa mo walaalhaa si toos noola soo xiriir direct noola soo xiriir insha allah haddaad u baahan tahay wax wal information ku saabsan si mataqaanaa hawshan u qaban lahayn waa mahadsantahay thank you Idrus this is the last question I think so okay after this question we are gonna I'll do the English. So Curtis, you're suggesting to request unlock from embassy once I receive my 2NL, or I'll leave it as it is and tell the consular officer at the interview. wuxuu dhahay Ibrahim wiilka hadda nagu jirtaan filayaa you are suggesting to request unlock from embassy once I receive my wuxuu dhahay waxaad soo jeedinaysaa in mataqaanaa embassy aan ka dalbado maxaa la jiray unlock markaan 2NL-kayga aan helo or I leave as it is mataqaanaa sida u yahay inaan ku daayo
sida mataqaanaa uu sheegay waxaa jira co-interviewgay sida caadiga ah inaan ku daayo oo sidaas interview aan ku maro. Hi, Abraham. It's the first suggestion. I think you should unlock after you receive your 2NL. Don't, when you email the embassy, don't write them an essay, a long story, or a poem. No, just one sentence. Please reopen my DS 260. That's it. Ibrahim waataan soo jeediyey maxaa la jiray suggestionkii koowaad weeyaan inaad unlock dalbatid markii mataqaanaa safaaradda lagu soo wareejiyo kadibna dee story badan oo dheer ha qorin oo yacni waxaa qortaa keliya waxaan rabaa inaan furto keeskayga oo wax aan update kaliya inta kugu filan ayagana inay ku furan aan rajeynayna insha allah. This advice that people give that you change it at the interview is bad advice. Let me tell you why. Advice yara ii sheegaya inay xun tahay in qofka mataqaanaa oo unlock dalbado maxaa la jiray inay tahay wax xun. You do not want your visa interview. You do not want to set the tone of here is a list of all the things I did wrong on my application. No, you don't want that. You don't want any problems on your day of interview. You want everything to go perfect. So let's fix things before the interview. Ma u baahnid maanta interviewga aadaysid saaxiib inaad dhahdid warqaddan inaad soo baxid waxaan waa waxaan qaladka xasuus bayn aadan rabo ka hor inaad tagtid aad dhahdid maxaa la jiray waxyaabaha aan ka bedelaysa inaad ka hor aad ka bedeltid maanta interviewga aadaysid waxaa laga rabaa wax walba inay perfect u ahaadaan ay ku nadiifsanaadaan. Okay. So I need to go to the post office. Yeah, okay. I think today we did a good job. So I think and so we are too. gonna stop here. And I will walaalayaal aad baad u mahadsantihiin sidaad nagala qayb qaadateen waa idin mahadcelinaynaa sidaad mataqaanaa waxayna baratiin waxaa la jiray ma qiyaasi karo sidaa idinkugu faraxsanahay waan diyaar u ahay mar walba inaan idin caawiyo ama karaankeyga inaan geliyo dadka Soomaaliyeed mataqaanaa arrimahan ku jira aad baad u mahadsantihiin idinkana mataqaanaa maalinta ka dambeyso waxay nambarada mataqaanaa soo kordhayo aad baan idin soo dhaweynayaa aad baad u mahadsantihiin meel baad joogtiin ramadaan mubaarak waxaa inoo balan ah talaadada soo socota insha allah doo ilaa yaraa wixii update ahna oo ku saabsan time la bedelina waa idin soo sheegi doonaa aad baad mahadsantihiin khayr badan aan rajeynayaa maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan bye. Bye. Okay.